So guys, in today's session, we are going to deal with the concept called as conductivity and molar conductivity. What it is? Conductivity and molar conductivity. A very much useful concept. Okay. First and the foremost thing we'll understand in a simplest way, what do you mean by a conductivity and what do you mean by a molar conductivity? Of course, we have seen what do you mean by a conductivity, but it was a definition point of view. By knowing the formula of kappa, we came to know that how can you define your conductivity. But someone asks you, what is conductivity? So there will be a different sort of explanation we have to give. You are able to understand what I am saying? Remember guys, in science and majorly in physics and chemistry, what is and defined has its own significance. I am repeating, you should know the difference between what is and defined. So they are both will be having their own significance. What is means it is a conceptual understandings. Okay, you have to define, you have to say what it is, what you have understood, what is the concept with respect to that. Similarly, when you say to define with respect to the formula, whatever you have obtained, you have to make it as a unit. That is, you have to consider it as a one, whatever the other parts are there. Then you have to define it. For example, as you have seen, define conductivity andaga, you came to know that, yes, it was equals to A by L. So you made the area of cross section as 1, length as 1, and you just gave a proper definition for it. But when I am saying that what is conductivity, remember, what is conductivity andre? It is the conductance, it's the conductance which is furnished by the ions. It is the conductance which is furnished by the ions present in 1 cm cube of electrolyte, or we can say 1 cm cube of solution. Are you able to understand? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಸರ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಬೀಕರ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಈ ಒಂದು ಬೀಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ 500 ml ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಆ 500 ml ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಆ 1 ml ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳದೆ ನಾವು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೂಲಕ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Are you able to understand? So it is the conductance which is furnished by 1 cm cube of the solution. Okay, it is the conductance which is furnished by the ions present in 1 cm cube of the solution. It is called as what? Conductivity. Okay. Similarly, when you go with respect to molar conductivity, what is the difference? What is molar conductivity andre? It is the conducting power of all the ions. It is the conducting power of all the ions, which is furnished by 1 mole of an electrolyte. 1 mole of an electrolyte. Are you able to understand the difference? Conductivity, we are taking the overall volume. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 500 ml ಇತ್ತು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ 1 ml ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಯಾನ್ಸ್ ಉಂಟು, ಆ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಅನ್ನೋ ಹೇಳದೆ ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಆದ್ರೆ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟೇ ಇರಲಿ, ಓಕೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಹೌಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ, ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. Okay, are you able to understand the difference? Very much important to understand the difference between this, because when you are going with the next concept, concentration change ಮಾಡಿದಾಗ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಯಾವ ತರ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ first you have to know the difference between these two. Once again I am repeating, conductivity means it is the conductance which is furnished by the ions, okay, which is present in 1 cm cube of the solution. Similarly, molar conductivity means what? It is the conducting power of all the ions which is furnished by 1 mole of an electrolyte. Able to understand? Okay.
This was the concept when what is molar conductivity. Define molar conductivity means what you can write. Basically, we will be denoting our molar conductivity as lambda m. Okay, this is written as like this. Okay, in your books they have written as like this itself, because in some of the books they will be writing as lambda. For that reason we say it as a lambda, but in your textbooks they have mentioned it as in this way. So try to write it in this way itself. So molar conductivity is equals to, formula is same, you will be having as A divided by L, no changes. But how you are going to define it? Molar conductivity of a solution at a given concentration is the conductance. What it is the conductance of the volume V of a solution containing 1 mole of an electrolyte, between, which is kept between two electrodes with the area of cross section A and distance of unit length. So length na ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ನಾವು 1 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, area of cross section na A ಹಾಗೇನೆ ಇಟ್ಕೊಂತಾ ಇದೀವಿ. So that is the reason we are getting as lambda m is equals to A by L. And remember, its SI unit is Simon meter square per mole. Simon meter square per mole. So SI unit is what? Simon meter square per mole. Are you able to understand? So we define molar conductivity andaga with respect to the formula we are defining it. So we are saying that it is the conductance of a solution which is having the volume V. Volume ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ V ಅಲ್ಲಿ ನಾವೆಷ್ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ? Only 1 mole of an electrolyte. And this 1 mole of electrolyte, where it has been placed between the two electrodes, yes, which is having an area of cross section as A, and the distance between these two electrodes is 1 meter or 1 centimeter. In generally we say it as unit length. Okay, because we don't know the specific units. It could be 1 centimeter, it could be 1 meter. Standard conditions maintain ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ, it varies. But whatever the vary is there, it will be kept as 1 itself. Is that clear? General ಆಗಿ 1 centimeter ಆ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. Okay, so that is the reason, not having the doubt, ಆ reason ಇಂದ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? Unit length ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So the SI unit we are getting as how much? Simon meter square per mole. Very much important SI unit it is. Once again I am saying the SI unit of your molar conductivity is Simon meter square per mole. Of course, now the question arises. This is also conductivity. This is also conductivity. Alva? This is just simple conductivity. This is your molar conductivity. Is there any relationship between them? Alva? Is there any relationship? Of course there is. The next we are going to see what is the relationship between your molar conductivity and that of your conductivity. Is that clear? So generally we will be writing it as lambda m is equals to K by C. So this C is your concentration, and C can be also written as V is equals to 1 by C. Volume is equals to 1 by C. So overall we can write the expression as lambda m is equals to K into V. Very much important formula. So lambda m is equals to K into V, where your lambda m is what? Your molar conductivity, K is your conductivity, V is your volume. In case if they have given you the concentration, then you should write it as K divided by C. Why I am going to give this relationship? Because you will understand the value of your units. ಯೂನಿಟ್ ನಾವು ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ನ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ರೋಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದಾನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಗೈಸ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಗಿವನ್ ಯು ದಿಸ್ ಮಚ್, lambda m is equals to K into V. But when you solve certain problems, you'll come to know that in some cases they will be multiplying the 1000 at the numerator, or in some scenario they are multiplying the 1000 at the denominator. Why is it so? For example, let me take the expression as lambda m is equals to K divided by C. Yes. So guys, now as we have seen, the molar conductivity's unit is what? Simon meter square per mole. Yes or no? Okay. Now when you're seeing the lambda m over here from the definition part from the formula, of course you are having the conductivity, which means what? Simon per meter. As you know the
SI unit of conductivity. From the kinetics, you just recall what was the unit of your concentration. We were writing as a mole per decimeter cube, or we can also write it as what? Mole per liter. So mole per liter. Yes or no? So when I am taking this overall unit, is it matching with the SI unit? Of course not. Because overall in this scenario, you can just see over here, nowhere you are finding the concept of liter over there. Are you able to understand what I am saying? In the SI unit, we are having just Simon, meter and mole. But when we are checking the relationship between your lambda, m and k, we are noticing that it is having the concept of your liter. So what you have to do now? You have to convert the liter either to meter or to the centimeter. Yes or no? So for example, if I want to convert it in centimeter, what I have to do? I have to convert my liter to that of your centimeter. Let us see what will happen. So what are the things we know? First of all, we know that 1 liter is equals to how many mLs? 1000 ml. Can I write it in this way? Okay. So in either words, I could also write it as 1 meter cube. 1 meter cube is equals to how many liters? It is equals to 1000 liters. 1 meter cube is equals to 1000 liters. Are you getting my point? Similarly, 1 liter is equals to how many decimeter cube? 1 decimeter cube. 1 liter is equals to 1 decimeter cube. Hagadre 1 ml is equals to how many centimeter cube? 1 ml is equals to how many centimeter cube? I am asking you. Of course, Alva, here it will be how much? 1 liter is 1 milliliter will be equals to 1 centimeter cube. So utilizing now this expression, can you write 1 liter is equals to how many centimeter cube? 1 liter is equals to how many centimeter cube? Just check out over here. 1 milliliter is equals to 1 centimeter cube. 1 ml in the 1 liter is 1000 alva. So how much it will be? 1 liter is equals to 1000 centimeter cube. Are you getting my point? So by this way we can convert the liter to that of your centimeter part. So now keeping this one in your mind, we will just substitute over here. Now you are having, let me take it as meter na centimeter tagonirana. Simon per centimeter itkonana divided by mole beku namge. So mole as it is in the denominator, no need to change. See, it is in per liter. Per liter means mole kinta kelgade undu. So 1 liter is equals to how many centimeter cube? 1000 centimeter cube. So I should write over here 1000 centimeter cube. So overall I can send it up. So you will be having as what? Simon per centimeter. Yes. Per mole. Yes, I have to go now. This one into denominator will go to numerator. So into 1000 centimeter cube. So minus 1 plus 3. So I could write it as whatever you have obtained 1000 Simon centimeter square. Yes, per mole. So 1000 Simon centimeter square per mole. Are you able to understand? So that is the reason now this expression can be written as lambda m is equals to what I should write? K into 1000 divided by C. So when I am taking the multiplication of 1000 at the numerator, the final value or the unit whatever I am going to get will be Simon centimeter square per mole. Simon centimeter square per mole. If the same expression if I require in a Simon meter square per mole, what I should do? Nothing much. What is the 1000 you have got in the numerator? It should go in the denominator. So lambda m will be equals to K divided by 1000 into C. Are you able to understand? Overall concept is dependent upon this conversion. 1 milliliter is equals to how many centimeter cube? 1 centimeter cube. ಇದೆಲ್ಲ ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಬೋದಲ್ಲ 1 milliliter ಎಷ್ಟು ಲೀಟರ್ ಸೊ ಅಥವಾ 1 liter is equals to how many milliliters? 1000 ml. So ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಂಟರ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? 1 liter is equals to 1000 centimeter cube. So keeping this one concept, we are going to
understand this part, because in your competitive exams nobody is going to give you directly. You will be requiring this conversions. You have to see final expression or ಯಾವ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ. ಸೈಮನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಂದಾಗ ನೀವು k/c ನ ಇಂಟು 1000 ಮಾಡಬೇಕು. ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಸೈಮನ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಬೇಕಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, k/c ನ into 1/1000 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Is that clear? So this is the importance of remembering the units and its basic conversion. So till now we have understood what do you mean by conductivity, what do you mean by molar conductivity. We also came to know what is the relationship between your conductivity and molar conductivity, and where you have to multiply the 1000 and where you have to divide the 1000. Is that clear? Now we are going to understand one of the most important concept, okay, which is called as variation of conductivity, variation of conductivity, variation of conductivity and molar conductivity with concentration, with concentration. Very much important concept. So guys, in this concept we are going to see that how does your conductivity and your molar conductivity is going to change with respect to the concentration for your strong electrolyte and that of your weak electrolyte. What we are saying, how does it is going to change with respect to that of your strong electrolyte and weak electrolyte. Why we have considered this one? Because when we have started this concept, I have said that we are going to deal with your electrolytic conductors. What we are saying? Electrolytic conductors. That means what? Whatever the conductance we are going to study, it is with respect to the ions. Ions ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆ ಫೇಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? In simple words, we are going to deal the conductance with respect to electrolyte. So when the concept of the electrolyte comes, of course there are two types. One is your strong electrolyte, another is your weak electrolyte. So before going to the depth of the variation part, first you have to understand what do you mean by a strong electrolyte and what do you mean by a weak electrolyte. Of course you know it. Strong electrolytes means what? If I am to give the simplest definition, so whenever you are going to treat those salts, respective salts, and you are going to dissolve in a particular solvent, they are going to dissolve completely. What they are saying? Their degree of dissociation is very high, or they will be undergoing a complete dissociation. Example is your KCl. Alva KCl ನೀವೆಲ್ಲರೂ ವಾಟರ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 100% you are going to get as a K plus and a Cl minus. Similarly, in a weak electrolyte, what happens? It will be undergoing what? Partial dissociation. It will be undergoing what? Partial dissociation. Example is your best example is your acetic acid, which is a weak electrolyte. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಎಲ್ಲರೂ ನಾನು ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನಾನು ವಾಟರ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಒಂದು 45% ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ, ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, 55% ರಿಮೇನ್ಸ್ ಆಸ್ CH3COOH itself. Why I am saying this, you will come to know when we will be dealing with its variation of conductivity and molar conductivity with concentration, with respect to concentration. First, let me give you the explanation. ಏನು ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. So first we are going to deal with conductivity. ಏನಾಗುತ್ತೆ conductivity when you are going to deal with a strong and weak electrolyte and you are going to change their respective concentration. They say that your conductivity for strong and weak electrolyte, strong and weak electrolyte decreases with decrease in the concentration, with decrease in concentration, or in simple words we can say increase in dilution, increase in dilution. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಸರ್? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಬೀಕರ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಬೀಕರ್ ನ ತಗೊಂಡೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನೀಗ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ KCl ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ 100 ml ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 100 ml ವಾಟರ್ ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ನಾನು KCl ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಂಗೆ ಏನ್ ಬಂತು, 100 ml ಗೆ ನಂಗೆ ಓಕೆ ಒಂದು
200 ions untu anta consider ಮಾಡೋಣ. It's a rough use, okay? For better explanation, I'm just giving you the rough numbers. 100 ml ನಿಮ್ಮ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ KCl ಹಾಕಿದೆ, ನಾನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಉಂಟು? 200 ions ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಈಗ ಈ 100 ml ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? 500 ml ಮಾಡ್ತೀನಿ. 500 ml ಮಾಡ್ತೀನಿ. Now my question to you is, ಈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಯಾನ್ಸ್ ಹಾಗೇನೆ ಇರುತ್ತಾ? ವೆದರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆರ್ ರಿಮೇನ್ ಆಸ್ ಸಚ್? ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್. ಸೊ 200 ಅಯಾನ್ಸ್ ಹಾಗೇನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ 100 ml ಅಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಗಿದೆ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೀವು 500 ml ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಏನು KCl ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ KCl K+ Cl- ಆಗಿದೆ. ಸೊ 500 ml ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? 200 ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನನ್ಗೆ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೇಕು. ಏನಿದು ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ? ವೆದರ್ ಈಗ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್. ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು? ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ನ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಲ್ವಾ? 100 ml ಗೆ ಹೈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇತ್ತು, ವಾಟರ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಯ್ತು? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. Are you able to understand the difference? Increase in dilution or decrease in concentration are one and the same. Is that clear? Okay. Now let me deal with its conductivity part. Coming back to my first concept. What did I say? How will you say? What do you mean by conductivity? It is the conductance which is furnished by all the ions, which is present in how much centimeter cube or ml? 1 ml of solution. Okay. So first ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. 100 ml ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದು 200 ions ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಪಾನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಯಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 ml ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ? ಇದನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 200 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಹೌ ಮಚ್? 2 ions. ಇಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಇದು ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. 200 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 100, 2 ions ಆಯ್ತು. ಈಗ ನಾನು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಂಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಂಗೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಬೇಕಿರೋದು. ಯಾವಾಗ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಯಾವ ತರ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಂಗೆ ಬೇಕಿರೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ನಾನೀಗ 500 ml ನೋಡ್ತೀನಿ. 500 ml ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು? 200 ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರೋದು. ಇದು ಈಗ 1 ml ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ನಾವು ಗಡಿ 1 ml ತಗೊಂತಿದ್ದೀನಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಮೈ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅದು ಅಲ್ವಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದಾಗ 1 centimeter cube ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ನಮಗೆ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ 1 ml ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು? 200 divided by 500, that is 2 divided by 5. So how much you will be going to get? 0.4 ions. 0.4 ions. Are you able to see the difference? 100 ml into high concentration. No, 500 ml ಅಂದ್ರೆ it is lower concentration. ಅಥವಾ we have increased the dilution. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ ಅಯಾನ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು? ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. 2 ions ಇತ್ತು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ರಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಫಾರ್ ಬೆಟರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ರಫ್ ನಂಬರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ನಾನೀಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ? 500 ml ನ ತಗೊಂಡೆ. ಯಾಕೆ 200 ions ಉಳಿದಿದೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್. 100 ml ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅದಾಗಿದೆ. ನೀವೇನ್ ಎಷ್ಟೇ ವಾಟರ್ ಹಾಕೋದು ಇನ್ನೂ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ 500 ml ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? 200 ions ಇರುತ್ತೆ. ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? 1 ml ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಯಾನ್ಸ್ ಉಂಟು? ಓನ್ಲಿ 0.4 ions. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಉಂಟು? ವೆನ್ ಯು ಗೋ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್, ದ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತಾನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಫಾರ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ decreases with decrease in the concentration. Why is it so? Because the number of the ions is also going on decreasing. Are you able to understand? This is the part. Okay. Now let us go with my weak electrolyte. Weak electrolyte ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಗೋಣ. ಓಕೆ, 100 ml ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 50 ions ಇತ್ತು ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನಾವು in 100 ml you are having for how many ions? 50 ions. This is for which one we are dealing with now? Weak electrolyte. Now what you are going to do? Now let us increase the dilution. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ amount of water ನ add ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು? 500 ml ಮಾಡ್ತೀನಿ.
now my question to you is whether the number of ions remains same or whether it changes. Yes, very good, it changes. Why is it so? Because weak electrolytes ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, which has undergone only partial dissociation. ಸೊ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಅದನ್ನ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ನೂ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 500 ml ಅಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಹೌ ಮಚ್ 275 ಅಯಾನ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ರಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 275 ಅಯಾನ್ ಸಿಕ್ತು. Now let me do my calculation over here. So 100 ml ಅಲ್ಲಿ I got how much 50 ions ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 ml ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 50 by 10 or 5 by 10 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. 50 by 100, so 5 by 10 ಅಂದ್ರೆ 0.5 ions. So 1 ml ಅಲ್ಲಿ 0.5 ions. ಸೊ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಲ್ವಾ ನಂಗೆ. ಸೊ 500 ml ಅಲ್ಲಿ I was having how much 275 ions. ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 ml ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಓನ್ಲಿ 0.55 ions. 0.55 ions. Of course ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ions has been increased. ಏನಾಗಿದೆ, ions has been increased. 0.5 ಇದ್ದು 0.55 ಆಗಿದೆ. But what is the increase ratio? Very negligible ಅಲ್ವಾ. It is very negligible. If you go with respect to the practical demonstration, of course we would say that conductivity increases. But when we go with the theoretical concept, you remember that the increase in the number of ions is very negligible. Very negligible. So that is the reason what you can say for both strong and weak electrolytes, it decreases with decrease in the concentration. Are you able to understand, guys? So strong electrolyte ನಾವು ನೋಡ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸರಿ ಏನಾಯ್ತು 0.4 ಗೆ ಆಯ್ತು. So there is a drastic decrease. But of course in weak electrolyte we are not observing such a drastic decrease. But also whatever the increase is there, it is very very negligible. So it could be neglected part. So ಆ ರೀಸನ್ ಇಂದ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂಡ್ ದಿ ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ it decreases with decrease in the concentration. So concentration decrease ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೂಡ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Are you able to understand? So you can just observe this protocol by once again. ಇದನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ನ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಒಂದೇನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ it goes on decreases with decrease in concentration. Then what about your molar conductivity? Now I have to check out for my molar conductivity. So before giving the explanation, let me ask you a question. Okay, remember your 5 best friends here. Okay, your 5 best friends. Along with you, you are having the 5 worst enemies. 5 worst enemies. Okay, and enclose that, and you just consider that I have put all the 10 members to sit in a single bench. And of course the bench size is such that all the 10 members can sit. Okay, what ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ನೀವು 5 ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಏನಿದ್ದೀರಾ 5 ವರ್ಸ್ಟ್ ಎನಿಮೀಸ್ ಇದ್ದೀರಾ. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಾ, 10 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ. ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಅ ಬೆಂಚ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ವೇ ದಟ್ ಆಲ್ ದಿ 10 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಟ್ ಅಂಡ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಒಂದೇ ಬೆಂಚ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲಾ 10 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಬೆಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂರ್ತೀರಾ. ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಬೆಂಚ್ ಮೇಲೆ ಕೂರ್ಲೇಬೇಕು. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಉಂಟು, ಓಕೆ, 10 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬೆಂಚ್ ಊರು, ಆದ್ರೆ ಅದೇನು ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ 2 ಬೆಂಚಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಬೆಂಚಸ್, 2 benches. So what you will do now, 5 best friends will sit in one bench, 5 worst enemies will sit in one bench. Okay alva, ee best friends ಗೆ ಈ enemies ಗಳು ಏನು enemy, ಈ worst ಏನಗಳು ಈ 5 ಜನ ಏನು enemies, ಆದ್ರೆ ಈ 5 worst enemies ತನ್ಪಾಡಿಗೆ ಏನಾದ್ರು they are the best friends ಅಲ್ವಾ. ಈ best friend ಗೆ ಇವರು enemies, ಆದ್ರೆ within the enemies they are best friends. So what they will do, 5 ಜನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೂತ್ರೆ ಇನ್ನು 5 ಜನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕೂರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, now whatever we are going to deal with the molar conductivity is depending upon this factor. How is that possible, sir? ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, basically the molar conductivity for both your strong and weak electrolytes, it increases with increase in the dilution.
just the vice versa of what you have studied for conductivity. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಅಂದ್ರೆ basically if I consider for a strong electrolyte, let me consider for a strong electrolyte. Okay, so first ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, of course you remember molar conductivity ಅಂದ್ರೆ we want how much, we have to check out for 1 mole of an electrolyte. So 100 ml ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ 1 mole of KCl ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ 1 mole of KCl ಇರುತ್ತೆ, K ಪ್ಲಸ್ Cl ಮೈನಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ K ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತೆ Cl ಮೈನಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ವಾಟ್ ಇಂಟರ್ ಅಯಾನಿಕ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಅಯಾನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ ionic attractions or interactions. In simple words I can say is what, inter ionic interactions ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಈ K ಪ್ಲಸ್ Cl ಮೈನಸ್ ನ ತನ್ನ ಪಡೆ ಹೇಳ್ಕೊಂತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ನಾ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಅಯಾನ್ಸ್ ಗಳು ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು, ಒಂದ್ ಅಯಾನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅಯಾನ್ ನ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಂತ ಉಂಟು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 100 ml ಇರೋದನ್ನ 500 ml ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, the scenario is over here. 1 bench ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 100 ml ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. 500 ml ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, 2 bench ಇತ್ತು, ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಇಂಟರ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ದಿ ಇಂಟರ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, K ಪ್ಲಸ್ ಫ್ರೀಯು, Cl ಮೈನಸ್ ಫ್ರೀ. ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ನೌ ಮೂವ್ ಈಸಿಲಿ. ಫಸ್ಟ್ 100 ml ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಆ ಇಂಟರ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು, ದೇ ವರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಯಾನ್ಸ್. So once the speed of the ions was getting reduced, what would happening? Of course, the molar conductivity was decreasing. But as soon as I have increased the dilution, what happened? The interionic interactions has been decreased. So once the interionic interactions has been decreased, what happens? Now they are very easy to move. Alva? So when they are having their own speed, what happens to the conductance? It also increases. So that is the reason lambda m and the bandaga for strong electrolytes, the conductivity, the molar conductivity increases with increase in the dilution. Similar is the case of your weak electrolyte. Weak electrolyte, of course, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, 100 ml ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ 1 ಮೋಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ 100 ml ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀನಿ ನಾನು, 100 ml ಅಲ್ಲಿ 1 ಮೋಲ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 500 ml ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1 ಮೋಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಯಾನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ಮೋಲ್ ಅಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, 100 ml 500 ml ಅಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು. 100 ml ಅಲ್ಲಿ 1 ಮೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಹೋಲ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಹೋಲ್ ಬಾಕ್ಸ್. Consider this one as what, one whole box. This is your beaker. Okay, 100 ml ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು, this is your 1 mole ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. 100 ml ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು 2 ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರುವುದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಬಲ್ಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹಾಗೇನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ 100 ml ನ 500 ml ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನೀಗ, ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ಏನಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು, 1 ಮೋಲಿಗೆ ಬರ್ಬೋದಲ್ಲ, ಚಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಯಾನ್ಸ್ 1 ಮೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, 1 ಮೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, molar conductivity of both your strong and weak electrolyte increases with increase in the dilution. Strong electrolyte ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು interionic interactions ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. Weak electrolyte ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ increase ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು molar conductivity? Because number of the ions per mole it is increasing. Are you able to understand? Conductivity ಅಲ್ಲಿ decrease ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಯಾಕೆ? Because ಇಲ್ಲಿ number of the ions are decreasing, whereas in a molar conductivity the number of the ions are increasing. Is that clear? Very much important, guys. 1 mark question they can ask you. What would be happening, or what would be the variation in the molar conductivity with increase in the dilution? They can ask you. Or what would be the variation of conductivity with increase in the dilution? Increase in dilution andrunu onde, decrease in concentration andrunu onde. Are you able to understand? Very much important concept it is. Okay. Now, keeping this one in mind, if I plot a graph of lambda m versus, that is my molar conductivity versus root of the concentration.
root of the concentration, what I am observing is my graph for a strong electrolyte, it is going in this way. As you're decreasing the concentration, my molar conductivity is increasing. Alva ee kade bandre eno decrease in the concentration anta. So ಏನಾಗ್ತಾ ಉಂಟು, ನನ್ನ molar conductivity increase ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. This is for which one? For your strong electrolyte. Let me take it as case here. Similarly, if I check for my weak electrolyte, as you're decreasing the concentration, of course, it is also decreasing. So it is also ಏನಾಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಂಗು ಗ್ರಾಜುಯಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒಂದೇ ಸರಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಪ್ಲೇ ಕ್ಲೋಸ್ ನೋಟಿಸ್ ನ ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ನಾನು ಝೀರೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ನ ಝೀರೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಝೀರೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಉಂಟು, ನನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಮೈ CH3COH ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಝೀರೋದಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಯೋರ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ನಾಟ್ ಎಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಮೊಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಮೊಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಲ್ವಾ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಝೀರೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಪುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ತರಬಹುದು. ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಝೀರೋ. ಸೊ ನಂಗೆ ಝೀರೋ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮೊಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಉಂಟು ಅಂತ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಆ ಝೀರೋ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿ ಮೊಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಮೊಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಮೊಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. This is obtained for which one? For your strong electrolyte. But when you consider for a weak electrolyte, can I measure my lambda naught m? What I am asking you, can I measure my limiting molar conductivity for my weak electrolyte? Of course not. Why is it so? Because as your concentration is tending to zero, I am noticing that whatever my value was there for lambda m, it is becoming parallel to that of your y-axis. So I will not be getting a one particular value. What are they are saying? I will be not be getting a particular value. Able to understand? My next concept in my next video is dependent upon this part. Hagadre artha enu sir? How will you calculate the lambda naught m for weak electrolytes? How to calculate the limiting molar conductivity for my weak electrolytes, and there you will be seeing a law which is itself is called as your Coriolis law. What it is called as? Coriolis law. That is KOHLRAUSCH'. So what does it mean, Andre? You can only see from the graph I am able to measure the limiting molar conductivity for a strong electrolyte. But I am finding it difficult to measure the lambda naught m value for a weak electrolyte. But don't worry, by utilizing this Coriolis law, we will see that how one can measure the limiting molar conductivity of your weak electrolyte also. But before that one, you have to understand this graph. Of course, some of you can get a doubt over here. What is that? Sir, why we have used lambda m and root c? Alva? Why we have used lambda m and root c? Of course guys, whoever is having this doubt, very good of this, because it has been derived from a formula which is called as a Debye Huckle Onsager Equation. Debye Huckle Onsager Equation. Basically this equation is relating your molar conductivity and limiting molar conductivity by the formula lambda m is equals to lambda naught m minus a of root c. You can just see that this is in the form of y is equals to mx plus c. Yav tara lambda m na ikade barkonana, minus of a root c plus lambda naught m alva. Y is equals to m into x plus c. Are you able to see? So y andre enilli lambda m, c andre enilli ಅಥವಾ x axis ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಬೇಕು, root c. So slope ಏನಾಗಿದೆ, we are getting a negative slope. Can you see? We are getting a negative slope. Yes or no?
So the slope will be giving you a, this is A is a constant. Actually A is a constant. Okay. Whereas C is your concentration, as you know. Whatever the intercept, alva, y is equal to mx plus c. C is your intercept. So intercept in barta namgilli lambda naught m. So this lambda naught m is itself is called as what? Limiting molar conductivity. What it is? Limiting molar conductivity. Now you got why I have used this graph. Basically, ಈ Debye Huckle Onsager equation ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಈ equation ಹೆಸರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಈ equation ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. But in most of the cases they can ask you this equation name also. This is called as what? Debye Huckle Onsager equation, which is going to relate your molar conductivity with limiting molar conductivity. Is that clear? Now let us have a last part of this video to give you the definition of what do you mean by limiting molar conductivity in a particular way. Limiting molar conductivity. The representation is lambda naught m. Lambda naught m. ಏನು limiting molar conductivity andre, as I have mentioned, it is the molar conductivity. It is the molar conductivity of an, what you can say, molar conductivity of an electrolyte. If I am more particular, I can write it as of a strong electrolyte. Of a strong electrolyte when concentration approaches zero. When concentration approaches zero. Alva? So ಯಾವಾಗ concentration zero ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಏನು molar conductivity ಬರುತ್ತೋ ಅದೇ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ limiting molar conductivity. ಈ concentration approaches zero ನ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಇಂದಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. That is called as what? Infinite dilution. At infinite dilution. At infinite dilution. So concentration approaches zero or at infinite dilution. In simple words, how can you define? Molar conductivity at an infinite dilution is also called as what? Limiting molar conductivity. Or you can also say as molar conductivity when concentration approaches zero, one at the same. So you can use either words. Okay, don't get confused whenever they have been given with this term, at infinite dilution. Okay, so molar conductivity of a strong electrolyte when concentration approaches zero andrunu onde, or molar conductivity of strong electrolyte at infinite dilution andrunu onde, which is itself is called as what? Limiting molar conductivity. One more guys, I just forgot to say over here, electrolyte you are using. For example, KCl na tagundaga, for example, it is of 1/1 anta ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ K ಮೇಲೂ ಪ್ಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೂ ಮೈನಸ್. ಸೊ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯಾವ ತರ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ A ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 ಟೈಪ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನಾನೀಗ MgCl2 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಫ್ 2 ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲ, Mg2+ and Cl-. ಸೊ 2 ಟೈಪ್. ಅದೇ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾನು CaCl2 ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲ CaSO4 ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ 2 ಟೈಪ್. ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು 1 ಟೈಪಿಗೆ ಒಂದು A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, 2 ಗೆ ಒಂದು A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, 2 ಗೆ ಒಂದು A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು 2 ಟೈಪ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಆ A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ 2 ಟೈಪ್ಗೆ ಸೇಮೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ NaCl ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರು ಈ 1 ಟೈಪಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮ್ಮ NaCl ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ KCl ನ A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟು NaCl ನ ಕಂಡಿಡಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ಆ A ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ನೀವು ತಗೋಬಹುದು. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Very much important. So in today's scenario, we have come to know that what do you mean by conductivity? What do you mean by a molar conductivity? And also we saw the variation of the conductivity and molar conductivity with respect to their concentration. And we came to know that conductivity for both strong and weak electrolytes, what happens? It decreases with a decrease in concentration or increase in dilution. Whereas for that of your molar conductivity, we came to know that molar conductivity increases with increase in dilution or decrease in concentration. Why is it so? We have given the respective reasons for that. Then we came to know a most important equation, which is relating your molar conductivity with limiting molar conductivity. And we came to know what do you mean by limiting molar conductivity. Limiting molar conductivity is nothing but it is the molar conductivity at infinite dilution
or when concentration approaches to 0. So in our next video, we are going to see a most important law which is called as a Coriolis law and its application to see that how one can measure the lambda naught m value for your weak electrolyte. Is that clear? Okay.